剛才看西班牙佇咧北非的一個國土小達，講總有17名的這非法移民用受水甲搬牆的方式非法入境，演變做嚴重的人道主義。是安怎要經佇咧這個時機，目前是也查袂清楚。西班牙的官方也已經調軍警趕去支援。大量移民佇海沙堡直直咧走，也閣有人穿防寒衫，佇海面直直向岸邊游過來。西班牙佇北非的土地休達7月30號，大量移民為摩洛哥撞入去，因利用鏈仔等等為海面游過來，也是直接破壞爬過邊境的圍牆，互當地警方指責袂調。We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough. The police officers tried to stop us, but our will and our determination, we could came here. 休達的總人口敢若85000人，是西班牙佇北非摩洛哥邊仔的土地，也是歐盟佇非洲的陸地邊界。也毋過摩洛哥直直無承認西班牙有休達的主權，邊境控管互兩國政治氣氛起起落落，才洶洶走來的跨境人陣，引起當地人道主義甲社會緊急事件。外界煩惱2001年5月10萬移民走入來的混亂中面會閣發生。雖然背後的原因猶閣毋知，也毋過西班牙政壇已經開始起反應。We've already seen the Conservative opposition saying that the Spanish Prime Minister has to step up soon, he has to take action, and we know that the far-right party of Vox will be using this to say that this is a proof that the Spanish left-wing and socialist government's policies are not working. 為了解決失控的場面，西班牙內政部趕緊增加軍隊、沖水部隊甲特警進駐休達。也毋過，這場風波也去揪到歐洲各國敏感的神經。意大利總理梅諾尼佇社群媒體發文，譴責失控的非法移民已經對歐洲安全造成威脅。伊講，若准狀況有繼續惡化，意大利準備採取賠償措施，甚至會暫停甲西班牙的新軍協定。公司新聞鄭偉林、鄭建光編譯。